The next step is starting your thumbnails. El siguiente paso ya les recomienda hacer sus thumbnails, que son sus 3 a 4 dibujos que van a dibujar rápido. You will need to know the shape of your drawing paper. Tienen que saber la forma que va a tomar el dibujo que tienen que usar, el dibujo que donde dibujen naturaleza muerta, van a usar un papel especial. So this is just a normal shape rectangle, like a paper shape. It's not a skinny rectangle and it's not a square. Es un rectángulo normal, no es un cuadrado. And you'll need 2 computer sheets of paper. Y ocupan 2 papeles de computadora en blanco. One is for thumbnails. Unos para sus thumbnails, para sus notas. Put your name on it. Y ponen su nombre. And then one is to create a viewfinder. Y el otro es para crear un viewfinder. Un viewfinder es una regla de medidas. So for the viewfinder, give yourself some room here. Para el viewfinder, la regla de medidas van a tener que tener espacio, unas tijeras para recortar dos figuras que son como la letra L. So you're making this L shape. If you make it too skinny, it'll make it too flimsy. Si lo hace muy delgado, lo recorta muy delgado, no se va a ver como una regla. Entonces tiene como un tamaño decente al recortar las letras L para hacer el viewfinder. And you're making a second L shape. Y están haciendo la segunda figura L. And then I would take 2 pieces of tape. Sometimes I like them to be loose, but you can take 2 pieces of tape and you can tape them together. Y lo van a agarrar 2 pedacitos de cinta adhesiva para que los peguen juntos. Y así se mueven mucho y así es como van a hacer su regla de enfoque. So remember the shape of your paper is a rectangle, so it's not a square. It's not a skinny rectangle. La forma de su papel es rectangular, no es un cuadrado, sino un rectángulo. It's about this kind of a rectangle, so I'm going to tape it. Es como el rectángulo que ella les va a enseñar, le está poniendo cinta adhesiva y les va a mostrar ahorita. Then I am going to set up my still life. Y entonces va a acomodar su naturaleza muerta. In an interesting way. De una manera interesante. So I don't have these sitting in a straight row. I have some in front of the others. I have good overlap. Tiene los objetos enfrente y atrás, no todos en una línea así directa, pero los tiene interesantemente acomodados enfrente, atrás, y así es como ella los va a empezar a dibujar. I have one object at an angle coming towards me. Tiene un objeto en un ángulo que la está hacia enfrente de ella. So when looking at this still life, I can either do landscape style or portrait style. Entonces ella está viendo la naturaleza muerta enfrente de ella y está observando. Puedes decidir ustedes también si quieren hacerlo por retrato o paisaje en su papel. And so I'm really looking at composition. Está viendo como la composición exacta. I want to decide what my star is going to be, my focal point. Ella va a decidir cuál es su objeto de punto focal. And I don't want that to be right in the middle. So if my star is going to be this. Medio, entonces va a escoger y observar con su viewfinder. So if this is my star, I don't want it to be right in the middle. Entonces si ese es su punto de enfoque, no quiere que esté exactamente en el medio. I want it to be off to the side. Quiere que esté un poco al lado antes de empezar a dibujarlo. But I also don't want all of the still life objects to be in the middle of the composition. I want some of them to be chopped off of the edge of the paper. Y ella no quiere que todos estén en la composición en medio, naturaleza muerta. Hay unos que van a estar en la orilla del papel, de la izquierda a derecha, y esos se van a recortar para no dibujarse completo. Entonces tiene que ser interesante como los ejemplos que ella ya les ha mostrado y ya ha hablado en clase. So I'm going to keep looking through my viewfinder and then coming back to my page. Está siguiendo ya viendo en el viewfinder y va a regresar a su página. And then I'm going to draw my first composition. Y ahí va a dibujar su primera composición. This is just a quick sketch. Este es un dibujo rápido, un gesto rápido, como ya saben. I am kind of thinking about my observational drawing techniques. Está pensando ella bien exactamente sobre su técnica de dibujo. I'm looking at contact points. Está viendo los puntos de contacto. I look at how tall one is compared to another.
Está viendo las relaciones de qué alto o qué bajo está uno hacia el otro comparando la altura. Now let's say that it becomes awkward where this is going off the top. I can readjust my initial rectangle and I can make it a little larger. Entonces imagínense si esta altura no está bien, entonces ella su rectángulo lo puede recortar, lo puede volver a dibujar de nuevo ahí en el rectángulo, si está muy alto, muy bajo, si la composición no está bien, pueden borrar y puede volver a dibujar de nuevo su gesto. This is kind of too close for me to the bottom. It's kind of kissing and we don't want that, so maybe I can adjust it one more time so I have more at the bottom. Eso quizás es muy cerca, la palabra aquí dicen es que están muy pegados, entonces lo tiene que reajustar, tiene que borrar y tiene que moverlo y tiene que volver a dibujar en su composición. Now this leaves me with a lot of negative space over here. Entonces le deja con mucho espacio negativo ahí. But maybe I can fill it up with maybe the drawing paper, like I could put a drawing paper over here or a canvas that I'd be doing that painting puede on. rellenar con un papel o un canvas o más ese espacio ese que tiene ella, puede hacerlo más interesante al dibujarlo. So I can if sometimes negative space is nice because you might have so much complicated work over here that it gives your eye a rest, or you can add another object in there. Y en veces el espacio negativo es importante y les ayuda porque pueden ponerle algo extra ahí a ese objeto, añadir algo y llenar ese espacio vacío. Or I can change it from a landscape style composition to a portrait style. O lo puede cambiar de paisaje a portarretrato, de portarretrato a paisaje, la forma que está el papel, la composición. And here my star is not in the center, it's off to the side a little bit. Y aquí mi estrella no está en el centro, está un poquito más al lado. I might have this paint container, the bottle open and maybe some paint is kind of spilling out. Puedo tener este contenedor de pintura abierto y regar un poco de pintura enfrente que se está tirando un poco para hacerlo más interesante. I'm missing my brushes, so let me put those in there to see mis brochas de pintura. What that ends up looking like. And I really like this composition. En verdad me gusta esta composición, es interesante. But I'm going to try out another composition. Pero voy a tratar otro tipo de composición. So I can either have the same point of view, but dejar el mismo punto de vista, but having a different star in there. So maybe I'm going to go really close up like this. Pero tener otro empiezo diferente, entonces empezar más cerca aquí, como pueden ver. Or I'm going to turn it to the side. O moverlo de este lado y empezar de diferente ángulo y forma. And then capture a different point of view. Y usando un punto diferente, otra perspectiva, otro punto diferente. So I'm going to look through my viewfinder, capture what I see. Viewfinder para dibujar y asegurarme que la composición está bien acomodada y se ve bien, interesante. Draw a third thumbnail. Voy a dibujar un tercer thumbnail, un gesto rápido en este tercer rectángulo. Again, making sure that some of these objects are going off the edge of the paper. Otra vez asegurándome que uno de los objetos están en la orilla del papel. Thinking about contact points as I'm drawing. Pensando en los puntos de contacto al dibujar. After I get my gesture in there, I could fix it up using the 6 observational drawing techniques. Y después de que tengo mi gesto, voy a usar los 6 herramientas que ya les enseñamos de la unidad de naturaleza muerta, que son las siguientes que ya les enseñó ella. So I would look back at my still life, back and forth at my thumbnails and look at the negative space. Do I have that same gap when I look at the still life? Regreso a mi naturaleza muerta y comparo si tengo espacio, si tengo espacio negativo, las relaciones, la medida exacta de los ángulos y objetos. If anything is at an angle, you put your pencil on it, drop it down. Si algo está fuera de ángulo, agarren su lápiz como les enseñé a medir, miden. Double check. Medida y no pierdan la medida y dibujan ahí. Así es como miden también con su lápiz. I'm double checking all of these contact points. I'm looking at these. Estoy revisando doble estos puntos de contacto. And if I didn't draw it right, then I can move some lines over.
Y si no dibujé bien, puedo mover unas líneas hacia el lado y borrar y añadirlas. How tall is this cup compared to this? Y veo qué alta está este vaso con esta o qué bajito. So really look at the observational drawing techniques, fix it up, then draw another thumbnail. Y así totalmente estoy haciendo las técnicas y usando las herramientas de dibujo más exacto, con exactitud, y estoy haciéndolo más complejo. Change your point of view. Cambien su punto de vista si tienen que dibujar o observar bien. Find another good composition and try that one Encuentren out. otra composición interesante y dibújenla. Y así es como vamos dibujando cada objeto de naturaleza muerta en su papel y en sus thumbnails. So when you are all done, you're going to put a star or a circle around the composition that you're choosing. Y cuando ya terminen, yo recomiendo que pongan una estrellita o un círculo en cada objeto para que vayan contando y viendo los cuántos llevan. You are also making sure that you put a piece of paper underneath your still life. Y también asegúrense que usan un papel abajo de su naturaleza muerta, un papel en blanco limpio. Reset it back up how you had it in your thumbnail and then trace around the objects just in case they move so that you know how to set it back up. Y si se les llega a mover, ya lo marcaron y no pierden lo que son las medidas y dónde iban los objetos que tenían enfrente de ustedes al dibujar en naturaleza muerta. You also want to make sure that your lighting is good. Right now, everything is kind of in a shadow. También asegúrense que su luz esté bien y se pueda ver bien. Ahorita se ve un poco de sombra. So when I draw this, it's going to be better if the light is coming in from the side where some light is now hitting this, and I have Así shadow que on the other side. Yo dibujo, se ve mejor que la luz esté pegando hacia sus objetos y hacia su enfoque. Y ella recomienda que tengan buen sistema de luz, luz de la ventana, luz de una lámpara, buena luz. It's also a good idea to take a photo Es una buena idea tomar una foto así como ella lo está haciendo. of the same composition that you're drawing just in case an object gets lost or De la moved. misma composición que están haciendo, si en caso que se les mueva un objeto, se les pierda, ustedes ya tienen su foto en su teléfono como referencia y recuerdan de qué manera ustedes acomodaron los objetos de la naturaleza muerta enfrente de ustedes.